यदायो न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युजोध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इस्तान्ते नम मुक्तिं विदेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरशव्याधि व्याधि महारथो जायताम् दोग्रीं धेनुर्वोढान् नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णारते स्थाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षत फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्त ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् नमस्ते. Thank you very much. We are now in the Panchamrita section of the Mahanyasa journey. Because Nyasa is to deposit, is to keep something. And it is actually, Nyasa is mutual. Supposing you deposit some money in the bank is recipient, and we are the givers. And the return also is possible. That's what is called as Rudra. Nyasa. So we become Rudra and Rudra becomes we, and there is no difference at all between you and Rudra. Na Rudro Rudra Marchayet. Unless you elevate yourself to the Rudra state, then you will not be able to tell, because Rudra is a high tension power. Therefore, you must have a protection gloves, and that gloves is Mahanyasa. So we have been going to know more and more details. So Agni, Indra, then Raudri Karanam process, and then Atma Paryavekshana, and so on and so forth. All these things are kept going. So now we are in the Panchamritam section. So Shivalinga, please repeat the mantra, Panchamrita mantras. Om Panchamrita Devatabhyo Namaha. Om Dhyana Vahanadi Shodashopachara Puja Samarpayami. Bhavani Shankara Prityartam Panchamrita Snanam Karishyamaha. Apyayasva Sametute Vishwatas Soma Vrishniyam. Bhavavajasya Sanghate Bhavani Shankarabhyam Namaha. Kshirena Snapayami Dadikravanna Akarisham Jishna Arasasva Vajinaha. Surabhina Mukakarat Prana Ayogam Sittarishat Bhavani Shankarabhyam Namaha. Dadnasnapayami Shukramasi Jyotirasi Tejosi Devo Vasavitot Punat Pruchidrena Pavitrena Vaso Suryasya Rasmibhihi. Bhavani Shankarabhyam Namaha. Adhyayana Snapayami Madhuvata Rutayate Madhukcharanti Sindavaha. Madhvina Sanposhadhi
मधुनक्तमुतोऽसि मधुमत्पातिवघं व्रजः मधुध्यव्रस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्विर्गावो भवन्तु नः भवानी शङ्कराभ्यां नमः मधुना स्नपयामि स्वाधु पवस्वदिव्याय जन्मने स्वाधुरिन्द्राय सुहवेतु नाम्ने स्वाधुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमान् अदाभ्यः भवानी शङ्कराभ्यां नमः शर्करया स्नपयामि फलिनीजा फुला अपुष्टायाश्च पुष्पिणीं बृहस्पतिं प्रसूतास्तानामञ्चं त्वघम् असः भवानी शङ्कराभ्यां नमः फलोदकेन स्नपयामि गन्धद्वारां दुराधशामि च पुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीघं सर्वभूतानां तामिवोपह्वये श्रियं भवानी शङ्कराभ्यां नमः गन्धोदकेन स्नपयामि So we stop here. Then actually Panchamruta, there are so many things which are designated as Amrutas. But people want shortcuts also. So our Rishis have given us, Bodhayana Maharshi or anyone, have only selected 5 items to go under the Panchamruta Snanam. And then we have got, if we have got more time, more material, more affordable things, and then we can go on with Gandha, Itchudaka, Itchodakena, Gandhayana, Palarasena, etc. So many things are there. That we have seen, that we are going to see in the Panchamrita Abhisheka section in the Sarvaveda Mantraha. In the Ramakrishna Ashrama edition, the editors have thought of giving more and more items and mantras. So the formula is that every mantra is very much imperative. What is imperative? Means we have to request them. So you observe the imperative verbs also in the mantras. When we have crossed some 2, 3 or 4 already in explanation, but still I now revise so that we will know. And so in the first, when we offer the milk, Kshira Snapayami, I am going to offer or may give you bath with halu. So ಹಾಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಹಾಲು ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಪ್ಯಾಯಸ್ವ, ಅಯ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ, with the milk material which I am giving you bath, please be pleased, be cool. And you always try to be present at the instance of our doing pujas. Vajasya sangathe bhava. So, O Soma, see, whenever there is a context of Sangati, Sangatha is context or congregation of performing some puja or the other, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಪ ಓ ಸೋಮದೇವ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ we are giving milk. And next we have got the Dadhi Snanam for Dadhikrano Akarisham. You see, Dadhikran is Prajapati. Actually, that Prajapati is being represented by a horse. Ashwamedha Yaga is supposed to be the best yaga among yagas. Therefore, Brahmatyam va ete gnanti. So, whenever the Ashwamedha is done, the Brahmatya. But before that, in the Ashwamedha sacrifice, we have a rite which is called otherwise fertility magic. And also that is their riddles or prahelikas are there, whereat they exchange foul words between the queen and the priest. So that is supposed to be
generative enough for the fertility in the Ranis or in the wives of the Maharaja. So like that, and after indulging in such type of foul talk or then they want to wash their mouth. That's called mouthwash. So the mouthwash is this Dadhikran mantra, where mukhaha surabhi naha akaratu. So make our mouth fragrant, pure, sanitized, and because of which also you have to give us a blessing that ayumshi tapratarishatu. So whatever health, whatever journey of life or span of life that has been granted to us, we have got to be successful and easy at it. Sukha anubhava, sukha prayana. That's what happened to be. Then ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಧಿಸ್ನ ದಧ್ನ. Dadhi is the curds fermented, and that dadhi has got number of advantages. They say buttermilk is the B complex full. So if you drink the buttermilk or butter, the dadhi, then curds, it has got a lot of nutritional value. But otherwise, you are giving that for God, believing that God also becomes stronger and does whatever magic that he should do for us. Actually, all mantras are known for magic and other distinctions. So they are otherwise called also as the Atharvanic mantras. Atharva is, what do you mean by Atharva? I explained. Please remember always, Tharva means pain, problem, difficulty. Atharva means removal of that. So when all Atharva Vedas, mantras are meant for removal of our pains in our life. Therefore, we always want that kind of purity in us. Therefore, Atharva mantras. So here the third mantra is for the Ajyam. Ajya is the ghee. And that is what is called, that is what is called as the pure one, clarified butter. So purified butter is being offered, or clarified butter is being offered with a beautiful mantra. So in other words, ಇಲ್ಲಿ ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ಅನ್ನುವಾಗ they are trying to give us butter which is characterized as Shukram, Jyoti, Tejaha, and Savitru Devata, meaning that it is an impulsion. That is, she will be able to urge us for good actions. Savitru Devata Anugraha activity ilde idre, we will be very dull people. Now sumne hasi mele bidirtivi. Surya hutti takshana, Suryodaya Tashna, or before, around before, if you get up, you get plenty of daylight saving or daytime saving. Ila yavaglo late agidre, then you lose time in the daytime when you have more things to cover. So therefore, Savitru Devata. And moreover, Savitru Devata is Surya Bhagavan, and we have got the famous Gayatri mantra in Sandhya Vandana employed for japa purpose. Out of 16 mantras of the 32nd Sukta of Rigveda, third mandala, Vishwamitra mandala, the 10th mantra is Gayatri mantra. Remaining mantras are there, but they are not selected for circulation, for currency in our Hindu tradition or Vedic tradition, because
there is the verb like prachodayat. The prachodana shakti or chodana shakti is there in Surya Bhagavan. And Surya Bhagavan is having the Parameswari Adishakti Swarupini Lalitambika at that Bhanamandala Madhyasthayai Namo Namaha. So, ಆ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ we will be able to do our jobs. Therefore, and moreover, achidrena pavitrena suryasya rasmihi vasoho. And what are the surya rasmis here? The sun's rays are wealth for us. You know, if the sun's rays are very much wealth, for example, we have that X-ray that is able to penetrate into our body, not harming us, and able to give us a picture of body inside, the bones inside. So if at all you want to have a bone picture, bone is the deepest layer of our body. So, and therefore, the creation, the architecture of the human body is such that the bones are not visible to us. The bones are not visible to us because of sun's rays. So, if at all you want to have the bone knowledge, there is equipment found out. So anyway, so Savitru Devata is a very powerful god. And he is identified to be the very heat, the very brilliance, and very tejo rasi. Teja also means speed. So that tejas is speed and activity, and he will have to purify. So there is no parallel substitutable stuff to ghee. Ghee is always unique, like that, something like a hiranyam. You may like Uma gold, but it is not gold. Make-believe situation it is. So therefore, for Ajya Mantra, our Rishis have selected Savitru Devata as the promulgator or sanctifier and connected person. Therefore, we have got Shukra, Jyoti, Tejaha, Savita Devata. And moreover, Achidrena Pavitrena, that also you should mark. Chidra andre perforations. Dosha Bhuishtam is Chidram. And Achidra means same, pure, and without any hole. Actually, our body is a Chidra Sarira. Our skin has got so many pores. And we have got hair there. And through the pores of our skin, the mala of our body is being sent out. There are Panchamalas, as Bhagavatam Maharshi Vyasa tells us. Among Panchamalas, the sweat is one like that. So that kind of perforation is not recommended. So, unperforated, unholed, plain, soft and plain, with that kind of pavitram, and we become really elated when we are doing with the ghee abhishekam. So tuppada deepa, tuppadinda ಆಗಿರುವ ಆಹಾರ, ತುಪ್ಪದಿಂದ anything that is a product of the ghee is a matter of great support. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ಸೂರಿಂಗ್ ಅವರೇ? ತುಪ್ಪ ತಿನ್ಬಾರ್ದ್ರಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ. ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಫಿಯರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಧಸ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ people do not know so much, but they used to enjoy. Anyway, so illi Tuppa and Surya Bhagavan's Rasmi, they are identical. So Ajyena Snapayami. So I am going to offer you Snanam with the ghee. That is, Ajya is also an oil. But among oils, you know, there are two kinds of oils more. One, such oils which get solidified. ಅದೆಲ್ಲ solidification ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ
which remain as liquid only. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಘೀ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಬಟ್ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಆಯಿಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಿಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅದು ಇಂಗುದಿ ಫಲ ತೈಲಂ. ಸೊ ಇಂಗುದಿ ಫಲದಿಂದ ಆ ತೈಲಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ತುಪ್ಪ ಈಸ್ ಜ್ಯೋತಿ, ತುಪ್ಪ ಈಸ್ ಶುಕ್ರ, ತುಪ್ಪ ಈಸ್ ತೇಜಸ್. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಈಸ್ ದ resource, and with his rays he will make any and everything in the world purified, including the gods. So Surya devanam aharam parayachati. What is devata? When people start doing homa, puja, naivedya, then he gets all that. Now the 3 months, this again, mantra again from Rigveda, and we had chosen mantras from Rigveda. The next mantras for the Jain Tuppa. Tuppa ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ. ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆಯೋ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ದಿ ಹನಿ, ದಿ ಹನಿ ಬೀ flinches on flowers, various flowers, and it makes a comb of the dew of that and gives us a beautiful taste. That's exactly what is called madhu. ಈ ಮಧುತ್ವ ಅನ್ನೋದು, ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ or purification, is being acquired because of number of reasons. That is, the atmospheric influence is there. So vata rutayate, and sindhavaha madhucharanti, oshadhihi madhvihi bhavantanti, and naktam madhu, and usha madhu, ಪಾರ್ಥಿವಂ ರಜಃ ಮಧು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಮಧು 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 ಮಧು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಫ್ ಯಜುರ್ವೇದ we have got as a ಮಧುವ್ರತ. ಅಂಡ್ ಮಧುವ್ರತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಧುವ್ರತವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಮಧು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಮಧು ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. So when you are a positive in your thinking, action and hope and etc., fear-freeness will be there. Abhayam, no astu. ಅದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಋತುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಮಧು ಆಗಿರುವ ಗಾಳಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಋತಾಯತೆ ವಾತ ಮಧು. ವಾತ, ಈ ವಾತ ಈಸ್ ದಿ ಶಕ್ತಿ ಆಫ್ ವಾಯುದೇವ. See, Vayu is the source and Vata is his quality or his emanations. So, ಅದರಿಂದ ಈ ವಾತಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಋತು ಪವನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಸೀಸನಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸೀಸನಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಸಮ್ಮರ್ nor winter, nor. So God has provided in eastern countries or Asia 6 seasons. Only 60 days each season, enough. So every 60 days there is a cycle of seasons changing. So rutuna rujyamanaha vinanadabhidhavaha. So whenever rutu changes, you immediately get the influence of that. The vibrations of the rutu change are upon the beings in the nature. For example, vasantakale samprapte kakaha kakaha pikaha pikaha antare. Andre no, when vasanta season comes, vasanta rutu bandre, you will see the sweet singing sounds or noises of the cuckoos. The kakas, though they resemble that of the cuckoos, they cannot do it, and they always craw, but that sound is not pleasant. Ka ki tarah anta heltare.
ಬಟ್ ಕೋಗಿಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಡತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್. ಕೋಕಿಲಾರವಹ, ಕೋಕಿಲ ಗಾನಂ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಗಾನ ಕೋಕಿಲ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರ, ಗಾನ ಕೋಕಿಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಕಿಲ ಈಸ್ ಕಕು, and it is our national bird also once upon a time in India. So anyway, here ಆ ತರಹ ಋತಾಯತೆ ಮಧು and Sindhavaha, even the rivers also. So rivers also will have their influence, will have the influence owing to the changes in the nature. I mean, Rutus. Therefore, the rivers turn Madhu affordable, enjoyable in India when the season comes up. You see, in India, in Bharat, we are so fortunate that we can have a river bath. Any river you can take a bath. But because samudras are limited, but Western countries, only samudra snana is not religious. It is just to get rid of the heat of the sun and so on. So there is a lot of difference between the Eastern and Western. And Western we have got Rutu. Each Rutu has got 3 months. So here we have got 4 seasons, 3 months, 90 days. So any season comes, we have to suffer or enjoy for 90 days. After 90th day, or even before, you'll see the changes. Therefore, here we want the madhu, madhu, madhu. And ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಥಿವಗುಂ ರಜಃ madhu, madhumat. So even the Prithvi Raja, the dust also turns very much palatable, very much tolerable and sweet. So that's why madhumagam astu surya. Andre artha ಏನು, ಆಯಾ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ the farmers start tilling the soil, sowing the seeds, getting the harvest and distributing to people. And best time is the Sankranti time. You know that the moment winter ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, you just get into the transition to other rutus. So Makara Sankranti time alli there is a festivities. New grains come home in the villages and they celebrate because of the Surya Bhagavan, because Surya transits to Makara. So Dakshinayanaದಿಂದ Uttarayana ಹೋಗ್ತಾನೆ. So he will gallop and pick up heat, and that will keep going. So we know Uttarayana, and we have got 2 ayanas, Uttarayana and Dakshinayana. So even in Bhagavad Gita, our Jugopichan has come. Krishna speaks about the characteristic of the Uttarayana time and Dakshinayana time. During Dakshinayana, more night, more darkness, more things, more eating also. In Uttarayana, more light, more heat, less eating. People eat less in summer, but remain very much active. People eat lot in winter. They become fat also. They put up weight. Anyway, here Madhu, not only that, Jauhu Madhu, even the Akasham also, because Jauhu Pita, that also turns to be favorable to us, because Jauhu, heaven, sky, is our father. And then Madhu, Suryaha, and Gavaha Madhu, that's most important. And then there will be a wholesale change or holistic change in the nature also. The nature begins from the cows. Or cow is a pashu best. So ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪಶು మీద ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾವಹ ನಹ ಮಾಧ್ವೀಹಿ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಋಗ್ವೇದ we have got 10,028 mantras or so. Among all such mantras, these 3 Gayatri mantras are selected for making the Madhusnana to Paramatma or to anybody. Therefore, and these 3
form a good set. So, madhvi gavaha bhavantu. Arthavatala. So, actually, in the previous session, I have given some kind of explanation and also relevance for the item, that is the Amruta, Pancha Amrutas. So, this is the third Amruta. First is Chira, Amele Dahi, or the curds, and ghee, and then Jentuppa, or the Madhu. Now we have two more things to go with, and the fourth one is called the sugar. Sarkaraya snapayami ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಶರ್ಕರ ಮಂತ್ರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶರ್ಕರ, that is only we take it as a sugar, ಚಕ್ಕರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಎಟಿಮಾಲಜಿ, ಶಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಸರ್ಕರ. ಶಂ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ, ಉತ್ಸಾಹ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಚಕ್ಕರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಫಿ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೋ ಪಿಟ್ಟರ್, ಕಹಿ ಕಹಿ ಕಹಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಯು ಆ್ಯಡ್ ಮಿಲ್ಕ್, ದೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಶುಗರ್, ದೆನ್ ಯು ಸೇ ಓ ಕಾಫಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಬರೀ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಯು ಸೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ we have three things supplied. You have to, when you go to restaurant, you have to say coffee with sugar, coffee with milk. ಈ ತರಹ ನೀವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಕಾಫಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ, ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ, ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಶುಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಹೋದರೆ, ಚೆನ್ನೈ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಶುಗರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಂಡ್ ಕಾಫಿ ಟಮ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜ್. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಎನಿವೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ put everything swadu. They are selling the products outside India as swadus. So the swadu, they have picked up that kind of trademark for them in the business, and they are making good marketing about it. So anyway, swadu is the taste. And yake divyaya janmane pavasva. So divya janma, divine life. So to make your life divine, you must want only positivity, sweetness to remain. You know, even today, what we put up the board into our houses newly, home, sweet home. And you call the lady or man one is wedded to, they call in a Western country, honey. They don't call them by that, honey ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ವಾದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ದಿವ್ಯ ಜನ್ಮ. ಸೊ ಆರ್ಡಿನರಿ ಜನ್ಮ, ದಿವ್ಯ ಜನ್ಮ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ದಿವ್ಯ, ದೇವ. ಸೊ ದೇವನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕೊಡೋ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗಲಿ, ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ವಾದು. ಸೊ ಸ್ವಾದು ಪವಸ್ವ. ಪವಸ್ವ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ದಿವ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾದು, ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ದಿ ಲೀಡರ್, ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್, ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಂದ್ರಾಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಂದ್ರ? ಸುಹವೇ ನಾಮ್ನೇ. So among all gods, Indra is the best god at first to be invited to our sacrificial context. Now yajna, puja, homa ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದೇವತಾ ನಿತ್ಯ ದೇವತಾರ್ಚನಾ,
Well, Papa, Dr. Karthik has taken the trouble to get the Nitya Devatarchana mantras printed separately in a small booklet, and that's available in our Veda Adhyayana Kendra website, nvak.tripod.com. So in 20 minutes, you can complete your Devatarchana. ಆ ದೇವತಾ ಅರ್ಚನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದ್ರೆ ಆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಮಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, there are 27 gods. ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿಶ್ಚಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚಮೆ ಸೋಮಶ್ಚಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚಮೆ ಸೂರ್ಯಶ್ಚಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚಮೆ ಚಂದ್ರಮಾಚಮೆ ಇಂದ್ರಸ್. So there 27 times repeatedly you put your invitation to Indra Bhagavan, because the head of the department ilde idre, our signature ilde idre, nothing can be sanctioned. Adrinda we want, so ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಪಾಲಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವತಾನ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡಿ, ಆ ಇಂದ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾಂ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಮಂತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಶಿವಲಿಂಗವರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ, ಪಟುಕ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ, ಪಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ, ಸಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಂದ್ರಾದಿ ಲೋಕಪಾಲಕೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸೊ ಇಂದ್ರ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಲೋಕಪಾಲಕ. ಆ ಇಂದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಲೋಕಪಾಲಕರು, ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋಕಪಾಲಕಸ್. ಆ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಯು, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ. ಈವನ್ ಟುಡೇ if you go to post office, you will get provision to track the post that you have posted. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, even courier also like that. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂದ್ರ ನಾವೇನ್ ಸೊ ನಾಮ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ಸುಹವೇ ತು ನಾಮ್ನೆ. ಸೊ ಹವ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ಸೊ ಹವೇ ನಾಮ್ನೆ. ಸೊ ಆ ಹವದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So now we realize how important is Indra. Well, after completing this, I like to do on Varuna Sukta, so that you will know how Indra, Varuna, Mitra are the individual gods important in our puja complex. You know, when you say complex, so many things are there in that. Immediately you are ready. ಸ್ವಾದುರ್ಮಿತ್ರಾಯ ವರುಣಾಯ ವಾಯವೇ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ಮಧುಮಾಗುಂ ಅದಾಭ್ಯಃ. The last line is important. See, Indra individually is invited. When you are offering the sarkara, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ, they are all these gods mentioned in this mantra have to be peaceful, calm and pleasant in mind and activity, and the same thing they have got to extend to you when you are giving symbolically the sugar as a part of abhisheka to that. So sarkara abhisheka ಮಾಡುವಾಗ, and ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ದಧಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ and ನೀರು. So every time water cleansing takes place. Actually, when I visited Nepal and the Pashupatinath temple, I observed to Pashupatinath Abhisheka time. We are so lucky. We went to that Pashupatinath temple in Kathmandu. All of us. I have taken for the first time
25 people to our Veda conference of waves, which took place in Tribhuvan University, Kathmandu. ಅವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದಲೇ 25 ಜನರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. So all of us visited together and there was a touring. And when we went to, the timing was so nice that there was Abhisheka for Pashupatinath. ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 11 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರುದ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮಕಂ ಚಮಕ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ರುದ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಬ್ರು ಪುರೋಹಿತರು, ಒಬ್ರು ಬಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂಡ್ ನೀರು ಕೊಡೋರು ಇಬ್ರು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಭಿಷೇಕ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೈಟ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ the priest, one of the priests came up outside and presented a wonderful Rudrakshamala to Dr. Sita Ramalakshmi and blessed with all that. And also Rudra. So ಈ ತರಹ ಕೆಲವು green memories for us when we visited the Nepal. It's a Shakti Kshetra. And we also visited Shakti Kshetra also because Nepal ಅಲ್ಲಿ ಕಾಠ್ಮಂಡುದಲ್ಲಿ. So ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ why I am telling all that, because I remember when you do some kind of Shanti, Shamana, all that, then the prominent deities like Mitra, Varuna, Vayu, Brihaspati, Rudra, Indra, etc. All of these gods who are individual gods, they become really happy. Yenadru, generally people are happy when you give some gift to them. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಓ ತಂದಿದೆಯಾ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಥರಹ ಉತ್ಸಾಹ, ಸಂತೋಷ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಏನೇನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ದಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಕರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತಿ will happen, prakriti loka priti agate. So adukosra you have to do devata trupti, God first, man next, or prakriti. That's why prakriti and purusha. So purusha is Paramatma, and when you please that purusha, then the entire nature will be calm, quiet, undisturbed, and you are unagitated. Even if some kind of upadrava were to come, all upadravas will become silent. Upadravat sarve jwalantam pasyanto maam rakshanto ಯಜಮಾನಗುಂ ರಕ್ಷಂತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬಂದು ಯಜಮಾನನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ದಿ ಪುರೋಹಿತ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ದೆನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಇದು ಮಾಂ ರಕ್ಷಂತು ಯಜಮಾನಗುಂ ರಕ್ಷಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ? ಅಗ್ನಿರ್ಮೇ ವಾಚಿ ಸ್ಥಿತ ವಾಕ್ ಹೃದಯ ಮಯಿ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಶರ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಆ ಚಕ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ವೋ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಶುಗರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಯಾರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆಯೋ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್, ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೋತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು. ಎನಿವೆ, ಮಿತ್ರಾಯ, ವರುಣಾಯ, ವಾಯು, ಬೃಹಸ್ಪತಿ. See, look at the choice of the gods also interesting in the mantra when you are giving the sugar. So Mitra is Surya Bhagavan who causes the day. So daylight and day activity is different. And Varuna is the night god. That's what I saw. Not knowing for me, I told I will do Varuna Suktam from Rigveda. Very few mantras are there. Varuna Devam Avahayami, because Varuna causes rain and he is cause for the water to come. Because that's why the ocean is called as Varunalaya. So Varunalaya is the seat or the residential palace of Varunadeva. And Vayu present in the Antarikshaloka all over the places. And then Brihaspati, the god of intelligence. And why Brihaspati? I'm going to write in a. So you just go to
Vedaganga volume 28, and please read the last article written by Paramba Yogamaya from Orissa, Bhubaneswar, professor. ವೃಕ್ಷ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಹೆರ್ಬ್ಸ್, ದಿ ವನಸ್ಪತಯ ಅಂಡ್ ಏನು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಯಾರು ನೋಡಿದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ 360 pages of Vedaganga volume 20. This is the maximum pages that we are going to have. In fact, I have also given homework for Dr. Gopichand, because he loves Sivatandava Stotra, where Ravana has given the steps to climb the ladder of bhakti to reach up Shiva, Kailasa and Moksha. ಆ ತರಹ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಎನಿವೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ವಾಯು ಇಸ್ ಸರ್ವಸಂಚಾರಿ. ನಮೋ ವಾಯು. ಸೊ ವಾಯು ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಂಡ್ ಆ ವಾಯು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಾಯು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ವಾಯು ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಾಯು, ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಎನಿವೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಹೀ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಹೆರ್ಬ್ಸ್, ಟ್ವಿಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈ ವೃಕ್ಷ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಭ್ಯ ಮಧು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಮಧು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಧು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧುಮೇಹ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧುಮೇಹ ಬೇಡ. ಎಂತದಿರಬೇಕು ಮಧು ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಭ್ಯ ಮಧು ಮಾಂ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಂತೀನಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎಂಜೈಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಐ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ಶುಗರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ completely absorbed in my blood, and I don't have any problem because of the blood sugar or urine sugar or anything like that. So adabhya, ಈ ಪದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು whatever they prescribe for us, they are all very careful. They are health consciousness, health care, human health care and animal health care. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ the rishis have done a maximum filtration, elimination and promotion and recommendations. Therefore, what is adabhyaha madhuma? ಯಾರಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿತ್ರ, ವರುಣ, ವಾಯು, ಇಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ. ಓ ಗಾಡ್, we have got a good number of, they're all called, first of all, they're all called divya yajanmane. So manava janma, divya janma. So every man has to turn himself to be deva, and every god will turn himself to be manava, depending upon the circumstantial demands. So God becomes man as Rama or Krishna, and man becomes God like Prahlada or Narada, etc. So ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ man can turn into Godhead and God can turn into manhood. ಇದು ಹುಡ್ಡು, ಅದು ಹೆಡ್. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಈ ತರಹ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Therefore, our Puranas tell us that avatars are there, because avatars are not only for the gods, for all people avatars are there, whoever are born. ಅದರಿಂದ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅವತಾರ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಗಾಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ
ಆರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಏನ್ರಿ ಇಂಥ ವೈಲ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ದೆರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಾಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಅದಾಭ್ಯ ಮಧುಮಾನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಯಾರನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಯಾವ ತರಹ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ pouring over the head of Shiva or any god or Vigraha or imbibing gods therein, but it is having a great deal of scientific health basis and positivity, madhutvam in all of them. And ivedella admele you go to Suddhodakam. Before that Markara, there is one Phalodaka Snanam Samarpayami. ಈ ಫಲೋದಕ ಅನ್ನುವಾಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಗಟ್ ಎಳ್ನೀರು ಆರ್ ದ್ರವ. ಸೊ ನಾರಿಕೇಳೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ಆರ್ ಫಲೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ. ಆ ಫಲೋದಕ ಮಂತ್ರ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾ ಫಲ ನೀರ್ಯ ಅಫಲ ಅಪುಷ್ಪ ಯಾಹ ಪುಷ್ಪಿಣೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಸೂತ ತಾ ನ ಮುಂಚತ್ವಗುಂ ಹಸಹ. ಸೊ ಇವ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಹಹ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ, ದೋಷಗಳು, ಡಿಸೀಸಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂಹ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ವೇದಿಕ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ we have got large number of words to characterize the sin as such. English ಅವರು sin ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವೇದಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ತರಹ ಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಗ, ಅಂಹ, ಪಾಪಂ, ರಪಹ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ದ ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಚ್ಯೂ ಇನ್ ಋಗ್ವೇದ, sin and virtue in Ajurveda, sin and virtue in the mantras of Atharveda, separate ಆಗಿ ಬ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಐ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ PhD ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಬರೋಡಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ MS ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬರೋಡಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ 60s, 70s, 80s ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಟೈಪ್ಡ್, printed in journals. So if you go to the earlier journals, research journals of universities and other public research bodies, you will find very beautiful, very much. In fact, we had one beautiful journal called Indian Antiquary, published from Bombay, to which my professor, Dr. Devi Devastari, was also an editor. So I had the opportunity of publishing 3-4 articles on Yagna Phala and all that. So ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ, why I am telling is, so our Vedic research is very ancient, and not only Rishis have got their the mantras revealed, but they also are having the scientific outlook towards them, the mystic outlook over them, and try to explain to people, appropriately selecting them for applicational purposes. So Rigveda and its applications, Adhyayana applications, something like what you read like computer applications. So you will have that or typewriter applications. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು, we don't know, thousands and thousands of rishis are there, munis are there, ಎಲ್ಲರೂ they contributed. So the next last mantra, that is called Apohishtama. I mean, before that is the Phalabhisheka. I explained that. I think tomorrow I'll do it. Then you will understand ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. I'm just giving only glimpse of all that. When you say that, even for example, when you do the Suddhodaka, pure water, because drink pure water ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, just ನೀರು. Because the water is an interesting thing which will clean any and everything instantaneously. So it is said, ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ನಮ್ಮ ಭರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಮೃದ್ವಾರಿಣ ಶುಚಿಹಿ ಶುಚಿಹಿ ಅಂತ. ಮಣ್ಣಿಂದ ನೀರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಸಿಂಧು ಅವರೇ, ಅದು ಪ್ಯೂರ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತು ಇವೆಲ್ಲ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಬ್ರಷಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, they used to take the coconut jute and mud and water, used to clean the vessel perfect. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು. ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಬೂದಿ, ಸೌದೆ ವರ್ಷದ ಬೂದಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರ ಬೂದಿಯಿಂದ, ಬೂದಿ ಮಣ್ಣೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು. ಸೊ ಅದ ಪಾತ್ರ, ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಥವಾ ಟಿನ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬೂದಿ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯದಿಂದ ಬೂದಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಸಾರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತ? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನು? ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಮದರ್, ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೂದಿ. ಅದು ಬೂದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ವಾಶ್ ದಿ ವೆಸಲ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. And they begin like that. Water is a colorless, odorless liquid ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಲರ್ಲೆಸ್, odorless, tasteless. ಈ ಮೂರು ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್. ಅದರಿಂದ ಆ ನೀರಿನ ಪ್ರಭಾವ ಈ ಆಪೋಹಿಷ್ಠಾಮಯೋಭವದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಮಂತ್ರಾಸ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಿ ಋಷಿ ಬುದ್ಧಿ, ಆರ್ಷೇಯ ಬುದ್ಧಿ. ಇವಾಗ ಆರ್ಷ ಸಭಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಷೇಯ ಬುದ್ಧಿ. ಅಂಡ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲದು ಆರ್ಷೇಯ ಬುದ್ಧಿನೇ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. Therefore, we just study them later on tomorrow. Thank you very much. I'll stop ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ವಸುದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಆಪಾದಮೌಳಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುನಾಮಕೃತ್ಯಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಯದಕ್ಷರಂ ಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ತು ಯದ್ಭವೇತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವಾ. ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತುತೇ. ಬಿಂದುಮಾತ್ರಾಣಿ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಆಭಿರ್ಗಿರ್ಭಿರ್ಯತತೋ ನಮೋ ನಮಾಪ್ಯಾಯ ಹರಿಹೋ ವರ್ಧಮಾನಃ. ಯಥಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಾಮೈ ಪದ್ಮಾಸಿ ಓ ಇಷ್ಟಭಾಜೋ ಅಧತ್ಯೇ ಕ್ಷಾಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾವಾತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತಮಾವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु ॐ तत्सत् हरि ओम नमस्ते हरि ओम।